VHP is of the firm view that government and political persons have nothing to do with the management of the temples. These temples should be given to Hindu society, and Hindu society can look after faith, our faith and sentiments. We, first of all, request Andhra Pradesh government to hand over all the temples of the state under its possession, including the holy and highly celebrated Tirupati Balaji temple, to the Hindu society. Secular governments, political persons and non-Hindus have no business in possessing or observing Hindu Devasthanam and have no role in their management. Hindus of the world are upset and angry with the kind of news that claim that the sacrosanct status of Mahaprasad available from great pilgrimage site of Tirumala Tirupati Devasthanam was unpardonably compromised. Let alone the safety and sanctity of Sanatani belief, faith and worship, even the safety and security of temples has come under threat. You might be having the news. There have been attacks on many Hindu temples. Many temples and Hindu festivities in Andhra Pradesh were attacked by jihadis, but unfortunately, no strict action has been taken yet against the lawbreakers and criminals. Such unfortunate news of messing around the Sanatani Hindu belief, faith and worship has been received from many places. Most of these Devasthanams are run by secular governments themselves. Our Sanatani belief, faith and worship can be respected only when they are managed by Hindu society itself. There have been many reports of siphoning and misapplication of the sacred money, Devarashi, offered by Hindus with utmost devotion in many temples, including Tirupati Balaji, controlled by the government officials and the politicians. There have also been reports of grants being given from this deities fund to organizations and institutions who have long been trying to proselytize or convert Hindus by force, fraud and allurement, or destroy Hindu society and usurp their lands. The Hindu society is very upset that the Devarashi of the Hindu Devasthanams are being ill-used to nurse and fatten those who professed and blatant agenda is to do away with Sanatana Hindu Dharma, particularly in Tamil Nadu. You are all covering the news. How the DMK government is challenging Sanatana Dharma on daily basis. They have resolved to finish Sanatana Dharma. And their minister, who was in the function where Dayanidhi Maran clearly challenged Sanatana Dharma, he is the minister of endowment board. They are getting money to destroy Hindu Dharma. It cannot be tolerated. Hindu Astha and belief, faith and worship have also been trivialized, interfered and meddled with by appointing many non-Hindus in the management of government-controlled temples, including Tirupati Balaji. Can they show any example that there is a non-Muslim in management of a mosque? Can they show any single example that there is some non-Christian in management of a church?
then how can a non-Hindu be there in management of our devasthanams? The control of temples by the secular government is not only unconstitutional but also belittling and damaging Hindu astha, belief, faith and worship. The Honorable Judiciary has clarified in many cases that the government should stay away from the management of temples and properties of temples. In many cases, Honorable Supreme Court and High Court have clearly given the judgment that the government should keep their hands away from the management of the temples. Recently, in Guru Ayur Mamla case, Honorable High Court has given the judgment. The control of temples by the secular government is a blatant violation of Article 12, 25 and 26. Article 25 clearly says the character of governments are secular. A secular government cannot interfere in the management of a religious institution. Article 25 and 26, they give us the right to manage our temples ourselves. How can they interfere? We allege that the governments occupying the temples have been suffering from colonial mentality. It is very important. Muslim invaders, they plundered, desecrated and destroyed the temples. The British cunningly established control over them and institutionalized a system of perennial robbing, लगातार शोषण करना, खींचना. Secular political parties that have covenanted and sworn to finish and ensure expiration of Sanatan Dharma fill their coffers by siphoning and ransacking the income and property of the temples of Sanatanis and also try to realize their anti-Sanatan agenda. Hindu money should be used for Hindu purposes only. It is our slogan. It cannot be used for secular purpose, for anti-Hindu purpose, it cannot be at all. Many works for the welfare of Hindus and upliftment of the great Hindu culture should have been done from the income of these temples, which have been completely neglected till now. I want to remind you that the temples were the hubs of social, cultural, educational, religious and economic activities. All activities were done by the temple management itself. It is unfortunate that even after 77 years of independence, Hindus are being deprived of the rights to run their own temples. Minorities are allowed to run their religious institution, but Hindus are not. Why this constitutional right is not given to Hindu society? Whereas we are running lakhs of temples without help or without interference of the government. The contribution of these temples have always been very important in the time of social and national disaster. You might be knowing that at the time of Corona disaster, many Hindu temples run by our saints, they were converted into Corona hospital. They were preparing bhojan for lakhs of patients in their kitchens, in their annakshetram. But there is no example of the government-owned temples. There is a strong voice of Hindu society that temples should be socialized and not governalized. We hereby demand इसके पीछे ठीक
Number one, Hindu temples, including Tirupati Balaji, should be freed from government control and handed over to Hindu community under a better new autonomous system. Our saints are working for the last many years on the model, alternative model for the temples, so that temples, they can be freed from the clutches of the government. And this model has been successfully run in Ayodhya Ram Janmabhoomi temple. Till then, all the puja and prasad services in today's temples should be seen to be performed with utmost devotion and quality. Violators of this should be severely punished. This Mahaprasadam controversy cannot be and should not be repeated again. The non-Hindus should be given a position as an employee or an administrative position in the management of the temples. They cannot be tolerated. The existing non-Hindus should be removed immediately. Non-Hindus and political persons should not be appointed in temple trust boards. Next, no non-Hindu, they can be allowed to run shops and business activities near the temples. Their activities are being exposed day by day. They cannot be allowed to run any type of business in the periphery of temples. The government should protect temple properties from alienation till they are handed over to the newly formed autonomous trust. Government should not use temple income and immovable property for non-Hindu purposes, making of roads, other secular activities. They are the duties of the government. They are not the duty of the temple or Hindu money. Hindu money cannot be used for secular purposes. Governments should identify and severely punish the heretics and anti-Hindu elements who are attacking Hindu society and Hindu temples with frenzy and conspiracies. As I have told earlier, there are examples, various examples for attacking Hindu temples and Hindu society as such. They are increasing day by day. It is the duty of the government to make the atmosphere so that they cannot dare to think to attack the Hindu temples or the Hindu society. Vishwa Hindu Parishad at national level is going to organize a very big momentum demanding autonomous status to Hindu temple under a better new system. As a part of it, on 30th September, a memorandum was given to the governors of all the states claiming to amend the act. The governments are not understanding the sentiments of Hindu, their feelings and problems. To express their aspirations, VHP is organizing a nationwide movement demanding autonomous status to Hindu temples. In this context, VHP Andhra Pradesh is going to organize a mega public meeting in the name of Haindava Sankharavam at Vijayawada on 5th January 2025. It will be the beginning of the national movement, and I think after this, all governments will have to hand over the temples to Hindu society to run by Hindus only. Thank you very much. Are there any questions from your side?
such, yes. Jihadi aggression is increasing throughout the world. It has become a threat for the entire humanity. In India, no festival of Hindus we can organize peacefully. There are threats on all festivals. There is stone pelting on our processions and attacks on temples. I think this time should not come when this issue is being tackled by VHP itself. We are ready, but we don't want to take law and order in our hands. That is why we request the governments to control the situations. We want the jihadis to control themselves, to obey the constitution of the country and live peacefully in the country. And it is your duty, all jihadis, Mr. Owaisi, you should know, if we take the law in our hand, the situation will not be good for you also. So please, learn to live in a civilized society, in a civilized manner, and it is the duty of the governments to see that peace is maintained and no one is daring to interfere in the religious affairs of the other community. Yes. Tirupati Devasthanam is controlled by the government. The office bearers are appointed by the government. And many times pseudo-Christians, crypto-Christians were also appointed there who cannot look after our faiths. Our demand is, it should be given to Hindu society and there should not be even 1% interference from the government side. We can manage, we know how to manage our affairs and we are managing. हाँ, हमारे पास उसका एक मॉडल बन चुका है. पूज्य संतों ने उस मॉडल को तैयार किया है, कई सालों से वो काम कर रहे हैं और अब हम बहुत जल्दी वो मॉडल सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को देने वाले हैं. अपनी जरूरत के मुताबिक वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो कानूनी आधार पर हिंदुओं को ही रखें, उन्हीं को सुपुर्द करें. अरे जब मुसलमान चला सकता है तो हिंदू क्यों नहीं? और हिंदू तो वर्षों से चलाता आया है. हम सबको ध्यान में होगा, हमारे मंदिर से अन्न क्षेत्र चलता था, पाठशाला चलती थी, हमारे मंदिरों से गौशाला चलती थी, नृत्यशाला चलती थी, औषधालय चलते थे और यहां तक कि फैमिली कोर्ट चलती थी. आज दुर्भाग्य से गवर्नमेंट्स ने एक कॉलोनियल माइंडसेट, औपनिवेशिक मानसिकता के चलते इन मंदिरों को लूटने के लिए एक व्यवस्था बना दी, उन पर नियंत्रण करने की. इसकी अनुमति अब नहीं दी जा सकती. हमने जो मॉडल दिया है, अभी वो मॉडल हम पब्लिक में नहीं ला रहे हैं. पहले हम सरकारों को देंगे, उसके बाद उस पर पब्लिक डिस्कशन करेंगे. उन सब का समाधान उसके अंदर है. यह देश विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है. सैकड़ों प्रकार की आस्था पद्धतियां हैं, पूजा पद्धतियां हैं. तो उन सबको ध्यान में रखकर, उनकी भावनाओं को ध्यान में रखकर एक व्यवस्था हमने बनाई है जिसमें सभी हिंदू समाज की भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा. सनातन धर्म सनातन है,
अमर था, अमर है और अमर रहेगा। इसको मिटाने वाले मिट गए, लेकिन सनातन को नहीं मिटा सके। जो भी चुनौती देता है उसको जवाब मिलता है, आगे भी मिलेगा। और मैं उन सब से कहना चाहूंगा, सनातन को मिटाने का ख्वाब छोड़ दीजिए। रावण ने भी कोशिश की थी और लोगों ने भी कोशिश की थी, परिणाम क्या हुआ हम जानते हैं। इसलिए, और दक्षिण भारत तो सनातन का बहुत बड़ा केंद्र है, हमेशा से रहा है। किसी को जीवंत संस्कृति देखनी है, मैं आज भी कहता हूं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मंदिरों में जाकर देखें। उत्तर भारत में इतने भव्य मंदिर नहीं है, क्या वो वहां से सनातन को समाप्त करेंगे? यहां की जड़ों में है, कण कण में है, संभव नहीं है। तुम मिट जाओगे, सनातन नहीं मिटा सकोगे। I could not understand. Right from the day one, we had demanded SIT is not sufficient. The inquiry should be done under the supervision of judiciary. And I think Supreme Court, they have given the direction in the same way which we demanded. And we appreciate the judgment of the Supreme Court, and we hope the culprits will be booked and severe punishment will be given to them, and a transparent system will be managed where nobody will be dare to do such type of wrong things. Okay, thank you very much. Sure. इस विषय पर संतों में दो राय हैं। विश्व हिंदू परिषद ने अभी अपनी कोई राय नहीं बनाई है और संतों में भी मंथन चल रहा है। मुझे लगता है एक अच्छा परिणाम निकलेगा और जो एक विवाद निर्माण हुआ है उस विवाद का सुखद एवं सकारात्मक पटाक्षेप होगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। వారు చేసిన ప్రెస్ మీట్ కు సంబంధించినటువంటి విషయం తెలుగులో ప్రస్తావన చేస్తాను ఒకసారి. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ద్వారా హిందూ దేవాలయాలలో పూజాదిక కార్యక్రమాల విషయంలో దేవాదాయ శాఖ అధికారుల యొక్క ప్రమేయం వద్దంటూ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చినటువంటి జీవో ఏదైతే ఉన్నదో దానిని విశ్వ హిందూ పరిషత్ స్వాగతిస్తున్నది అని వారు చెప్పారు. ఇదే విధంగా హిందూ దేవాలయాలను పవిత్రతతో శ్రద్ధతో నిర్వహించబడేలా చూసుకోవడానికి ప్రభుత్వం అన్ని చర్యలు తీసుకుంటుందని భావిస్తున్నాము అని విశ్వ హిందూ పరిషత్ కేంద్రీయ సంయుక్త ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీ సురేంద్ర జైన్ జీ ప్రకటించారు. హిందువుల అతిపెద్ద తీర్థస్థలమైనటువంటి తిరుమల తిరుపతి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క ప్రసాదం యొక్క పవిత్రత విషయంలో వెలువడిన సమాచారం ప్రపంచవ్యాప్తంగా హిందువులను దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది, ఆందోళనకు ఆక్రోశానికి గురిచేసింది. భక్తుల విశ్వాసాలు మనోభావాలే కాకుండా సంపూర్ణ దేవాలయ వ్యవస్థ నేడు పెను ప్రమాదంలో పడింది. హిందువుల విశ్వాసాలతో ఆటలాడుకునే ధోరణి అనేక దేవాలయ నిర్వహణలో జరుగుతున్నది. వీటిలో అనేక ప్రముఖ దేవాలయాలు ప్రభుత్వ అధీనంలో నిర్వహించబడుతున్నాయి. హిందూ సమాజం స్వతంత్రంగా దేవాలయాలు నిర్వహించుకున్న నాడు హిందువుల ధార్మిక విశ్వాసాలకు గౌరవ మర్యాదలు ఏర్పడతాయి అని వారు అన్నారు. తిరుమల తిరుపతి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయమే కాకుండా అనేక మందిరాలలో హిందువులు భక్తి ప్రవృత్తులతో సమర్పించిన ముడుపులు
దేవాలయ అధికారులు పాలక మండళ్ల ద్వారా దుర్వినియోగం చేయబడ్డ వార్తలు వినవస్తున్నాయి. టీటీడీ సహితంగా ప్రభుత్వ నియంత్రిత దేవాలయ నిర్వహణలో హైందవేతరులను నియమించి హిందూ విశ్వాసాలతో ఆటలాడుకుంటున్న వైనం కనబడుతోంది. ప్రభుత్వాల ద్వారా హిందూ దేవాలయాల నిర్వహణ రాజ్యాంగ విరుద్ధమే కాకుండా హిందూ విశ్వాసాలపై తీవ్రమైన దాడిగా భావించవలసి వస్తున్నది. గౌరవ న్యాయస్థానాలు అనేక సార్లు దేవాలయాల నిర్వహణలోనూ దేవాలయ ఆస్తుల విషయంలోనూ ప్రభుత్వాలు దూరంగా ఉండాలని స్పష్టంగా ఆదేశాలు ఇచ్చాయి. అయితే ప్రభుత్వాల ద్వారా హిందూ దేవాలయాలపై నియంత్రణ రాజ్యాంగంలోని 12, 25, 26 ఆర్టికల్ను ఉల్లంఘించడమే అవుతుంది అని శ్రీ సురేంద్ర జైన్ జీ ప్రకటించారు. అలనాడు విదేశీ దురాక్రమణదారులు దేవాలయాలను దోపిడీ చేశారు. ఆంగ్లేయులు తమ కబ్జాలో పెట్టుకుని నిరంతరము లూటీ చేశారు దేవాలయాలను. సెక్యులర్ ముసుగులో హిందూ సాంప్రదాయాలను నాశనం చేయాలనే సంకల్పం చేసుకున్న కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు దేవాలయాలను దోచుకోవడమే కాకుండా హిందూ ఆలయ వ్యవస్థను నాశనం చేసి తమ ఎజెండాను పూర్తి చేసుకునే ప్రయత్నాలు ముమ్మరంగా చేస్తున్నాయి అని వారు అన్నారు. హిందూ ఆలయాల సంపదలను హిందూ శ్రేయస్సు కొరకు మాత్రమే ఉపయోగించాలి. హిందూ ధర్మ ఉద్ధరణ శ్రేయస్సు కోరే అనేక మంచి పనులకు ఈ దేవాలయ ఆదాయాలతో నిర్వహణ చేయాలి. కానీ అలాంటి పనులన్నీ పూర్తిగా నేడు ఉపేక్షించబడుతున్నాయి. దేశ స్వతంత్రం పొంది 77 సంవత్సరాలు పూర్తవుతున్నా హిందువులకు తమ దేవాలయాలు నిర్వహించుకునే స్వతంత్రత అధికారం నేటి వరకు రాలేదు. మైనార్టీలు తమ ప్రార్థనా స్థలాల నిర్వహణ తామే చూసుకుంటున్నాయి. కానీ హిందూ సమాజానికి రాజ్యాంగబద్ధమైన ఈ హక్కు నేటికీ ప్రాప్తించలేదు. నేడు హిందువులే నిర్వహించుకుంటున్న అనేక దేవాలయాలు చాలా చక్కగా నిర్వహించబడుతుండడమే కాకుండా జాతీయ విపత్తుల సమయంలో చాలా యోగ్యవంతమైన భూమిక నిర్వహించిన ఉదంతాలు కనబడుతున్నాయి. అయినప్పటికీ ఇంకా ప్రభుత్వాలు దేవాలయాలను విడిచిపెట్టడం లేదు. దేవాలయాల ప్రభుత్వీకరణ కాదు, హిందూ సామాజీకరణ నేటి అవసరం అని విశ్వ హిందూ పరిషత్ ప్రకటిస్తోంది అని వారు తెలియజేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో నేడు హిందూ సమాజం యొక్క అవసరాలు కోరికలు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయని కొన్ని పాయింట్స్ వారు ప్రస్తావన చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో నేడు హిందూ సమాజం యొక్క అవసరాలు టీటీడీ సహితంగా సమస్త హిందూ దేవాలయాలను ప్రభుత్వ నియంత్రణ నుండి విముక్తం చేసి హిందూ సమాజానికి ఒక నూతన వ్యవస్థకు లోబడి స్వతంత్ర వ్యవస్థకు అప్పగించాలి అని వారు ప్రకటించారు. ఈ నూతన వ్యవస్థ యొక్క నమూనాను హిందూ ధర్మాచారులు అనేక దశాబ్దాలుగా చర్చించి ఒక రూపాన్ని నిర్ధారించారు అని వారు చెప్పారు. అప్పటిలోగా నేటి దేవాలయాలన్నిటా పూజా ప్రసాది సేవలన్నీ అత్యంత భక్తి ప్రవృత్తులతో నాణ్యతతో నిర్వహించబడేలా చూడాలి అని ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. దీని ఉల్లంఘనకు పాల్పడుతున్న దోషులను కఠినంగా శిక్షించాలని వారు కోరారు. హైందవేతరులందరికీ దేవాలయాల నిర్వహణలో ఉద్యోగులుగా స్థానం ఇవ్వరాదు, ఉన్నవారిని వెంటనే తొలగించాలి అని వారు ప్రకటించారు. దేవాలయ ట్రస్ట్ బోర్డులలో హైందవేతరులను రాజకీయ వ్యక్తులను నియమించరాదు అని చెప్పారు. దేవాలయ సమీపంలో హైందవేతరులకు దుకాణాలు వ్యాపార నిర్వహణకు అవకాశాలు ఇయ్యరాదు అని చెప్పారు. దేవాలయ ఆస్తులను అన్యాక్రాంతం కాకుండా ప్రభుత్వం రక్షణ చర్యలు చేపట్టాలని తెలియజేశారు. దేవాలయ ఆదాయాన్ని స్థిరాస్తులను ప్రభుత్వాలు ధార్మికేతర ప్రజా పాలనా కార్యక్రమాలకు వినియోగించరాదు అని వారు తెలియజేశారు. హిందూ సమాజంపై హిందూ ఆలయాలపై ఉన్మాదంతో కుట్రపూరితంగా దాడులు చేస్తున్న విధర్మీయులు విద్రోహులను ప్రభుత్వాలు గుర్తించి అత్యంత కఠినంగా శిక్షించాలి అన్నారు. విశ్వ హిందూ పరిషత్ హిందూ దేవాలయాల స్వయం ప్రతిపత్తి కోరుతూ దేశవ్యాప్తంగా ఒక మహా కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుచున్నది అని ప్రకటించారు. దీనికోసం గత నెల 30వ తేదీన భారతదేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాలలో ఆయా రాష్ట్రాల గవర్నర్లకు హిందూ దేవాలయాలకు స్వయం ప్రతిపత్తి కలిగిస్తూ చట్ట సవరణ చేయాలని కోరుతూ మెమోరాండం ఇవ్వడం జరిగింది అని తెలియజేశారు. ఈ జాతీయ కార్యక్రమంలో భాగంగా హిందువుల మనోభావాలను సమస్యలను అర్థం చేసుకుని ప్రభుత్వాలు స్పందించాలన్న ఆశయంతో హిందూ సమాజం తన ఆకాంక్షలను వ్యక్తపరిచేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో 2025 జనవరి 5వ తేదీన విజయవాడలో ఒక భారీ బహిరంగ సభను విశ్వ హిందూ పరిషత్ నిర్వహిస్తున్నదని, ఈ సభ పేరును హైందవ శంఖారావం
పేరును వారు ప్రకటిస్తూ రాబోయే జనవరి 5వ తేదీన జరిగేటటువంటి లక్షలాది మందితో జరిగే ఈ భారీ బహిరంగ సభని వారు పేరును స్థలాన్ని కూడా తేదీని ప్రకటించడం జరిగింది. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. దేవాలయాల యొక్క స్వయం ప్రతిపత్తిని కోరుతూ మొత్తం భారతదేశం అంతా కూడా ఒక ఉద్యమాన్ని విశ్వ హిందూ పరిషత్ తలపెట్టింది. అందులో భాగంగా ముందుగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో నిర్వహించబోతున్నటువంటి 2025 జనవరి 5వ తారీఖున హైందవ శంఖారామం అనేటువంటి పేరుతో లక్షలాది మందితోటి హిందూ సమాజంతో ఏర్పాటు చేయబడుతున్నటువంటి బహిరంగ సభకు ప్రెస్ మీట్ ద్వారా సమాజానికి తెలియజేయడం కోసం ఈ రోజున ఢిల్లీ నుంచి వచ్చినటువంటి విశ్వ హిందూ పరిషత్ కేంద్రీయ సంయుక్త మహామంత్రి శ్రీ సురేంద్ర జైన్ గారికి ఈ సందర్భంగా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. వేదిక మీద ఉన్నటువంటి గౌరవనీయులు శ్రీ గంగరాజు గారు విశ్వ హిందూ పరిషత్ జాతీయ ఉపాధ్యక్షులు, వారికి శ్రీ ఎక్కల రాఘవుల గారు జాతీయ కార్యకారిణి సదస్సులు విశ్వ హిందూ పరిషత్, వారికి కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ ప్రెస్ మీట్కి వచ్చినటువంటి మీడియా సోదరులందరికీ కూడా ఈ సందర్భంగా మీరు వచ్చి ప్రెస్ మీట్లో ఏదైతే చెప్పబడిందో దానిని మీరందరూ రికార్డ్ చేసుకుని మీ ద్వారా సమాజానికి అందించేటువంటి ప్రయత్నం ఏదైతే జరిగిందో మీకు అందరికీ కూడా ఈ సందర్భంగా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ కార్యక్రమాన్ని లెమన్ ట్రీలో నిర్వహించుకోవడం అనేది వారి యొక్క మనం ఆ యాజమాన్యం వారికి కూడా మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. జై శ్రీరామ్. मैं एक चीज बताना भूल गया. I forgot one thing. It is for the first time in the history of Vishwa Hindu Parishad that an all India movement is being launched through Vijayawada. I hope the people of Andhra Pradesh definitely will be present there in such a strength that it will become an inspiration for the entire country, and the Hindu society of the remaining country will also stand up in the same way as the Hindus of Andhra Pradesh are standing. Thank you.